live visuals coming in from Chief Minister Bommai's rally in poll-bound state of Karnataka. The amount of supporters that have joined in for this rally and the security that has been deployed can be very well seen through these visuals. The elections in Karnataka are, of course, intensifying. Each passing day, campaigning has been intensified. Now you can see on top of that truck, we can see Chief Minister Bommai campaigning for the BJP there. And this is a massive rally that is taking place. These are the live visuals that we are bringing for our viewers at this point of time. Chief Minister Bommai's poll rally in Karnataka. It is going to be a high-octane elections in Karnataka with the BJP and the Congress eyeing the Chief Minister's chair. At this point of time, we know Rahul Gandhi is also in poll-bound state of Karnataka. The campaigning he's going to address, he's visiting temples and also meeting with Jagadish Shettar. So both the parties, be it the BJP or the Congress, they have come strong on the streets, addressing rallies and holding road shows. Rahul Gandhi will also be holding a road show in the evening. But if we talk about the BJP right here, Chief Minister Bommai is now holding a rally in Karnataka. All right, we'll quickly get my colleague there to give us more details. But at this point of time, the parties in Karnataka are, of course, moving ahead. Now it is the BJP where we can see the massive rally of Chief Minister Bommai taking place in Karnataka. This is, of course, a poll rally that is taking place. And we can see the amount of security and the members of the BJP, the party workers that have all come down on the ground to get support of the people there. This is right ahead of the elections that are going to take place. It will be very interesting to see this time, as Congress, on the other hand, is also, going ahead and addressing rallies. Rahul Gandhi is in Karnataka today. He is addressing rallies. He is also going to hold a roadshow in the evening. But if we talk about the BJP at this point of time, Chief Minister Bommai can be seen holding this particular roadshow. My colleague Neha is joining us on the broadcast to give us more details. Neha, give us the updates, show us around the Chief Minister's poll rally at this point of time in Karnataka. Well, that's right. Ahead of the elections in Karnataka, we can see that Chief Minister Basalraj Bommai here is, in fact, on a spree of carrying out rallies, election rallies here. Right now, we're, bringing this to you from Nelamangala in Karnataka, where you can see that, this, of course, happens to be a JDS Congress stronghold. And the BJP, hasn't exactly managed to make a lot of inroads in this area for the past couple of elections now. And this time around, they're hopeful that, with the fielding of a candidate from here this time, and with all of these rallies being carried out, they are hopeful that they would, in fact, be able to make some inroads over here. Whether this works out or not for the party is something that the elections would tell. But, of course, evidently you can see the kind of crowd that's really gathered over here right now, despite, of course, this being a Congress JDS bastion. All right, viewers, as you can see there, the excitement in the party workers there. They are holding the poll rally. Chief Minister Bommai show of strength there. At this point of time, these are the live visuals coming in from Karnataka ahead of the polls in the state.
the BJP is showing off its strength. The joining of massive supporters there, the BJP workers, the supporters, and of course to maintain law and order, there is security deployment also well stated there. At this point of time, we are seeing and getting you these live visuals from Nelamangala in Karnataka, where Chief Minister Bommai is going to speak to the workers there. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಇರುವಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 5 ವರ್ಷ ನೆಲಮಂಗಲವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಪ್ತಗಿರಿ ನಾಯಕರವನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಹಂಬಲ ಇದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೆಲಮಂಗಲದ ಜನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಣದ ಬಲ, ತೋಳದ ಬಲ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಪ್ತಗಿರಿ ನಾಯಕನನ್ನ ಹೊಸ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ನೆಲಮಂಗಲ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮಾದರಿ ನಗರವಾಗಿ, ನೆಲಮಂಗಲದ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹತಾಶರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ವಿಚಾರ, ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಂಶಾವಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೀಜ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಹೊಡೆದಾಳುವ ನೀತಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಜನರನ್ನ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥದಿಂದ ಹೊಡೆದಾಳುವ ನೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ 2013-18 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಲೂಟ್ ಮಾಡಿ ATM ಆಗಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಈ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುನಾಮಿ ಇದೆ. Of course, addressing the crowd that had joined in for his road show in Nelamangala in Karnataka. This is ahead of the high octane elections in Karnataka.